Honorable Minister for DPWD Subhash Phal Dessai, Sri Prasanna Acharya IS, IS Secretary for DPWD, State Commissioner Sri Guruprasad Pavaskar, respected members of the press, Prakash Kamath, member of State Advisory Board, Patrick D'Souza, President of Disability Alliance of Inclusive Goa, Prasad Joshi, Goa Association for Deaf, Mahadev Sawant, National Association for Blind. We are proud to host this press conference to officially unveil the International Purple Fest 2025, a landmark event celebrating accessibility, diversity and inclusion. This International Purple Fest is scheduled to be held from 9th October to 12th October 2025. This year's theme of Purple Fest is Universal Design and Inclusive Thinking. This event is organized in collaboration with the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and United Nations. This collaboration proves the impact Purple Fest has created at the international level. With this, I take the opportunity to invite maximum people to visit the International Purple Fest. We look forward to your active support in making this a historic global event. Now I request Sri Guruprasad Pavaskar to address the fest. Namaskar. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister for Department of Environment of Persons with Disabilities, Shri Subhash Phal Dessai, Secretary IS Acharya, Director Varsha and others. As mentioned earlier, today's press conference is for announcement, official announcement and registration at the hands of Honorable Chief Minister. Purple Fest, we have already said that it is not an event. It has become a moment under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister. आम्ही जेन्ना तेविसान पहिले Purple Fest केले, ताच्या उपरांतूच Honorable Prime Minister mentioned in his Mann Ki Baat, and we are seeing other states which are now following the state of Goa for its landmark initiatives that we have done in this sector. When I'm saying this landmark initiatives, there are a lot of things we can speak about. We can speak about special schools. We can speak about permanent spinal cord rehab center. We can speak about Prime Minister Divyang Kendra, which has been established in Goa. And this is what Goa gets when we host such events. And as I said, this movement is already spreading not only in the country, but now other countries are also looking at hosting International Purple Fest. सांगपाक खूब खोस भोगता की प्रेसिडेंट ऑफ इंडियान सुद्धा पर्पल फेस्ट राष्ट्रपती भवनान केलो फाटल्या दिसांनी जम्मू काश्मीरान हांगा जालो महाराष्ट्रान केला other states are also keen to host this in line with what we have done. Purple Fest is a platform for NGOs and persons with disabilities to bring their best practices and to take back these best practices to the respective states and countries. I will not talk much. We have Honorable CM and Honorable Minister also will speak on International Purple Fest. But we are going to have the programs which are for 4 days and maybe 2 days prior events will start. The conventions, the think tank sessions, the exhibitions of NGOs. We are going to have experiential zones so that non-disabled can experience life of persons with disability, which is very, very important. The whole idea about Purple Fest is to make people sensitized towards persons with disabilities, and slowly we are achieving it. We cannot achieve everything in 2 years and 3 years, but last 3 years we have seen landmark shift in the thinking, which is more important. What these events bring on the table is the shift in the mindset of people, which is very, very important, and we are slowly achieving that goal that we have set for ourselves. We will have Purple Street, where we are going to have live workstations again by persons with disabilities from across the country, and this time we are going to also have some international persons with disabilities who will be there. Purple Sports, again various activities under Purple Sports, and this year we are very happy to introduce water sports as well. We are going to have parasailing, jet ski, even scuba diving for persons with disabilities. We are giving it a try. It is a lot of challenges that we face, but with Honorable CM and Honorable Minister working on the ground, we are sure that we will overcome all these challenges and we will give the best experience for those who are going to be part of this International Purple Fest. With these few words, again I extend a very, very warm welcome to all of you. Thank you. Before we move on, we
a small promotional video about last year's Purple Fest. It's just 20 seconds video. This will be shared. So I think initiatives like this are very important, and I'm really happy that I got to be part of this. Purple Fest cannot be described in one word, is everything for me. It's a mesmerizing experience. Cooking is an eye-opener and something very, very promising, stimulating and awesome. We have one more video after this, which is a very, very important video. This year, looking at the past organization of International Purple Fest by Government of Goa. This year, we have a very, very strong collaboration with United Nations, and we have the United Nations India in charge, who is Mr. Shombi. We will play his video where he is announcing the collaboration for International Purple Fest. मेरा नाम शॉम्बी शॉम्बी है। मैं इंडिया का यूनाइटेड नेशंस पर्सन कोऑर्डिनेटर हूँ। आप सभी को यूएन परिवार की तरफ से मेरा नमस्कार। This October, the UN in India is honored to join hands with the International Purple Fest 2025 in Goa, India's and perhaps the world's most dynamic celebration of disability rights, talent, and inclusion. We're excited to partner with the Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Government of Goa, and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of India. This year's theme, Universal Design, reminds us that true inclusion begins right from the start, with design that works for everyone, everywhere, from public spaces, schools, cities, and workplaces, to the technology we use, all built to be used by all people. Why not? At its heart, the Purple Fest is the living, breathing spirit of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and India's very own Strong Rights of Persons with Disabilities Act. This isn't just a festival. It's a Jan Andolan led by persons with disabilities, where innovation, social justice, and fun all come together. Dear friends, inclusion isn't charity. It's common sense. And the evidence is clear. Inclusion, leaving no one behind, is the path towards stronger societies and prosperity for everyone. Goa mein milta hai. Now I request Secretary Department for Empowerment of Persons with Disabilities, Shri Prasanna Acharya sir, to please say a few words and discuss regarding the vision and the plan. Honorable Chief Minister Goa State, Minister for Department Subhash Phal Dessai, Commissioner for the Commission, my colleague, Director Varsha, Suja, and special representatives from the persons whom we are working in, their representatives. Members of the press and friends. Today we have gathered for launching of the International Purple Festival, and for that, through your medium, I would request each and every one community members who are to please extend their full cooperation so that the Purple Fest is a huge success. This would be third in the series of Purple Fests which were hosted in state of Goa. The first, as Mr. has already mentioned, and second in the international series,
I should actually first compliment Honorable Chief Minister of Goa State, who has envisioned to have a separate department specially dedicated to empower the persons with disabilities, and through his vision and of course with the minister's efforts, this department was set up only in last year, and there is tremendous progress from the department side, complemented and supplemented by the Commission for Persons with Disabilities, heavily led by Mr. Pausker. The vision which Honorable Chief Minister has given us was to envision an inclusive, equitable society where persons with disability are respected, valued, and empowered. He has set a goal for the department to enable persons with disabilities to should lead independent, productive, and dignified lives. This goal is in alignment with the Constitution of India. At the same time, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, to which Government of India is also a signatory. Under the vision, we are committed to have equal access to ensure that people with disabilities have access to education, to healthcare, to employment, to mobility, communication, and public participation. We are also committed to freedom from discrimination, which will promote full social, economical, cultural, political inclusion, and most importantly, which will help in elimination of stigma attached. We are also committed for skill development amongst persons with disabilities, which will provide opportunities for them to develop talents and contribute meaningfully to the society. Our commitment to the society is to have a barrier-free environment. We are trying to create an accessible infrastructure and public spaces to foster active participation. We want to commit assistive technologies and rehabilitation for persons with disabilities to support autonomy, to early interventions, to have assistive devices and rehabilitation services. Few of the new initiatives which our department is trying to achieve is having a spinal cord injury rehabilitation scheme, which will offer specialized multidisciplinary care to enhance recovery and quality of life. We are also taking an initiative of having sheltered workshops, which will provide vocational training and employment for individuals with intellectual and developmental disabilities in inclusive, secure environments. These initiatives aim to strengthen the support ecosystem for the persons with disabilities. I would again reiterate our commitment to a society that celebrates diversity and empower persons with disabilities through proactive policies and infrastructure. Goa, as you know, is having leadership model for other states to replicate, and through you, I would call upon each individual to support and advocate for inclusion to build a stronger, more equitable India. Thank you very much. Thank you, sir. I would now request the Honorable Minister for Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Sri Subhash Phal Dessai ji, to please say a few words. नमस्कार आणि सगळ्या कागदातल्यान उर्वरित युवकार. I extend a warm welcome to all the press media. We have amongst us the Honorable Chief Minister, the Commissioner, Secretary, the Director, the Deputy Director, Mr. Prakash Kamath, Senior Journalist, and the Board Member, all the representatives of different disability NGOs and the press media.
I'm deeply honored to be here today as we officially unveil the International Purple Fest 2025, a landmark event not just for Goa or not just for India, but for the global movement towards disability inclusion and equity. As you all know, Purple Festival is not just an event, it is a movement or it is a revolution. And I would add on to it, looking at that, promote like it is a Jana Andolan towards inclusivity and towards sensitizing about the rights of disabilities. This year's theme of the fest is Universal Design, Inclusive Thinking in Action. This is more than the theme, that it is vision for future. It is also called to shift our mindset and reimagine our world through the lens of accessibility, dignity, and design for all. Inclusive thinking is about recognizing that diversity is not the exception, it is the norm. It means placing people of all abilities at the heart of planning our policies, our progress. In, Inclusion is not just afterthought, it is the starting point, and accessibility is not a favor, it is a fundamental right of each one of us. Universal design is how we bring the thinking to life. It's the design of spaces, the design of systems and the services that work for everyone, regardless the kind of ability and disability. Whether it is a ramp that welcomes wheelchair users, whether it is a tactile pathways for visually impaired, or digital tools that work for all. It is about building a society where everyone belongs and everyone can thrive. International Purple Fest 2025 will be a powerful platform to showcase this vision in action. We are proud to partner with the Ministry of Social Justice and Empowerment and Government of India and United Nations India, along the innovators, NGOs, policymakers, and global experts, all committed to this shared cause. I am especially pleased to announce the launch of Purple Catalyst Grants, a bold new initiative to support pilot projects and breakthrough ideas that emerge from the fest. These grants will help seed innovations that apply universal design principle across the sectors. Let me be clear, this is not just a government initiative, this is a people movement, it is a revolution. Let me be clear, we invite all the young people, designers, engineers, educators, entrepreneurs, and artists to join us to create a future that is inclusive by design. Let us work together to make Goa a global lighthouse for accessibility, for innovations and inclusive growth. The Honorable Chief Minister will soon announce the dates of International Purple Fest and open up the delegate registration portal. Once again, I would like to say that Goa is trying to be a model state for the entire country, and people are anxiously waiting for this International Purple Fest to come, and the new ideas, new thoughts, new policies, new sharing of the policies schemes all across the globe. So thank you, and I look forward welcoming everyone to this International Purple Fest 2025. Thank you. I would now request the Honorable Chief Minister to please unveil the Purple Fest registration application and address the gathering. Yes.
नेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको भारत के सबसे बड़े इंक्लूसिव महोत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बस IPFG ऐप डाउनलोड करें, जो अब प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। सर्च करें IPFG। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और OTP वेरीफाई करें। अगर आपने पिछले साल हिस्सा लिया था तो आप सीधे साइन इन हो जाएंगे। पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए एक सरल रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें भरें अपना पूरा नाम, अपनी संस्था या संगठन का नाम यदि हो, अपनी जन्म तिथि, अपना पूरा पता, आपका एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अपना डिसेबिलिटी टाइप, और कुछ अन्य जरूरी जानकारी, जिससे आपका अनुभव और भी सहज और समावेशी बन सके। एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। IPFG ऐप में आप देख सकते हैं शेड्यूल्स, वेन्यू और बुकिंग से जुड़ी जानकारी। और हाँ, ऐप के भीतर ही अपनी वर्चुअल IPFG वेरीफाई करना न भूलिए। तो फिर इंतजार किस बात का? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में शामिल हो। अभी रजिस्टर करें और इस खास अनुभव का हिस्सा बने। नमस्कार. गोय सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ द पर्सन विथ डिसॅबिलिटी या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर युनायटेड नेशनच्या वांगडा इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हाचे रजिस्ट्रेशन आयच्यान सुरवात जाता. म्हणजे बरोबर या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे एम्पॉवरमेंट ऑफ द पर्सन विथ डिसॅबिलिटी हाचे मंत्री डॉ. सुभाष फळ देसाय, गुरुप्रसाद पावसकर, सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य, त्याचबरोबर डायरेक्टर वर्षा नाईक, आमचे प्रकाश कामत, जर्नलिस्ट आणि मेंबर ऑफ द स्टेट एडवायझरी बोर्ड, पॅट्रिक डिसोजा, द प्रेसिडेंट ऑफ द डिसॅबिलिटी अलायन्स, त्याचबरोबर प्रसाद जोशी, गोवा असोसिएशन फॉर डेफ, महादेव सावंत, नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड, हे सगळे जाण हांगा वांगडा हजर आसात. आमच्या ह्या फावटीचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे युनायटेड नेशन आणि त्याच बरोबर सोशल जस्टीस मिनिस्ट्री द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगासर जाता. सगळ्यात पयली मंत्री सुभाष फळ देसाय आनी त्याची एंटायर टीम हांचें खूब खूब अभिनंदन म्हणटा, कारण देशाक आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो पर्पल फेस्टिवल 5वी फावटी घडयलो आनी तो पर्पल फेस्टिवलाची चर्चा ही देशांत न्ही तर ग्लोबल लेवलाचेर जावपाक पावली. आनी हाकाच लागून देशांत आनी ग्लोबल लेवलाचेर वेगवेगळे कडेन इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल आज दिसता आसतना आमकां पळयता. म्हाका खूब गर्व जाता मुख्यमंत्री ह्या नात्यान पयलें इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे गोंयांत घडयलें. ताची तोखणाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केली. ह्या पर्पल फेस्टिवलाक खास करून सोशल जस्टीसचे मिनिस्टर्स हांगासर हजर रावले. गोंयांतल्या पर्पल फेस्टिवलाक देशभरांतल्या वेगवेगळे डिसॅबिलिटी कमिशनर्स हांगासर हजर रावले. हे पर्पल फेस्टिवल्स जे आशिल्ले इट इज नॉट ओनली फॉर द स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इट इज ऑल्सो फॉर द पॉलिसी मेकिंग. म्हणून तर हांवें म्हटलें की डिसॅबिलिटी कमिशनर हांगासर प्रेजेंट रावता आसतना वेगवेगळे सेमिनार आनी पॉलिसी मेकिंगात तेंच्यांनी वांटेकारी घेतले. तांच्यांनी हाजो पेपर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक सबमीट केलो आनी त्याच्या आधाराचेर आज वेगवेगळ्या स्टेट गव्हर्मेंटांनी वेगवेगळ्यो पद्दतीच्यो पॉलिसीज आनी पर्पल फेस्टिवल्स आमकां आसतना दिसता. आनी सातत्यान हे पर्पल फेस्टिवल हे 9 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर अशे 4 दीस चलतले. प्री इव्हेंट आनी पोस्ट इव्हेंट अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आसतल्यो. माझ्या पयलीं उलोवपी आमचो डिसॅबिलिटी कमिशनर मंत्री आनी सेक्रेटरी हांच्यांनी तुमकां पुराय डिटेल ह्या पर्पल फेस्टिवलाच्या बद्दल म्हायती दिल्या. आमच्या वेबसायटीचेर गेल्या उपरांत ताची डिटेल्स म्हायती ही तुमकां मेळटली. त्याच बरोबर आत्तां रजिस्ट्रेशनाच्या खातीर आमी ओपन केल्लो ॲप किंवा जर तुमी QR कोड स्कॅन केलो जाल्यार रजिस्ट्रेशन करपा खातीर सगळे जाण उगडे आसतले. हांव सातत्यान म्हणटा की गोंय हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार इन्क्लुजीव हॉस्पिटॅलिटी आनी प्रोग्रेसीव स्टेट आसा. ह्या स्टेटीक अशा पद्दतीचो पर्पल फेस्टिवल जाल्ल्या कारणान हे परत एकदा आमी दाखोवन दिता की आमी सगळ्यात नंबर 1 इन्क्लुजीव आनी हॅपिनेस स्टेट आसा हे आमी सगळ्या लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा. हांव अभिनंदन करता देशभरांतल्या NGOचे आनी इंटरनॅशनल NGOचे जांच्यांनी फाटले फावटी पार्टिसिपेट जाले. आमच्या लक्षांतूय नाशिल्लें इतक्या मोठ्या प्रमाणात नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन ह्या सॅक्टराक काम करता.
नो डाऊट 21 डिझॅबिलिटीजची स्वतःची असोसिएशन्स या सेक्टरात काम करतात. डिझाबल लोकां खातीर काम करता आसतना तेंच्यांनी आपले असोसिएशन केले, पण त्याचबरोबर नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन जे काम करतात पळयल्या उपरांत खरोखरूच तांकां मन थक्क जालें. सरकाराच्याय पेक्षा चड काम करपी अशी ऑर्गनायझेशन वेस्ट बेंगाल आनी केरळ सारकिल्या स्टेटींत आसा. फाटले फावटी हांव पळयल्या उपरांत हांव सरप्रायज. आमी म्हणटा जेका इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी आनी रिसर्च हे फक्त इंजिनियर्स घडोवंक शकता ना, तर ह्या पद्दतीचे जे डिझाबल्ड लोक आसा ते आपल्या डिझाबिलिटी खातीर घडोवंक शकता हे तेच्यांनी फाटले फावटी दाखोवन दिलें. आनी हे दाखयता आसतना दोनी पांय नाशिल्ले लोक जर धांवूंक शकता आसत जाल्यार ह्या जगात कितेंय पॉसिबल आसा हें आमकां प्रूव जाल्लें आसा. म्हणून तर जेका दोळे ना तो मनीस जो सगळ्या परेन आपलें काम पूर्णता करूंक शकता. दिस इज ओन्ली एंड ओन्ली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओन्ली तांच्या मदीं आसलेली स्किल्स. हाज्या खातीर तें पॉसिबल जालां. हेका जर आमी बुस्ट दिलो, हेका जर आमी म्हणटा की सरकारा कडल्यान आमी तेंको मेळ्ळो जाल्यार निश्चित रित्या ताचो खूब मोठो फायदो तो सातत्यान सगळ्यां खातीर मेळूंक शकतलो. आनी ताकाच लागून पर्पल फेस्टिवल आमी म्हणटा की इन्क्लुझीव गोवा 2030 आमी ज्या पद्दतीन विकसीत गोवा 2037 चो प्लॅन करता आसतना इन्क्लुझीव गोवा 2030 हाचोय प्लॅन आमी करता. तांकां इक्वल एक्सेस ऑपॉर्च्युनिटी आनी डिग्निटी हे दिवच्यो. म्हणून तर आमी वेगवेगळ्यो आमच्यो क्लियर एक्शन्स आनी पॉलिसी ही सातत्यान सरकाराच्या मुखार आसा. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल 2025 हे फेस्टिवल हे ग्लोबल मुवमेंट गोंयांत आमी रूट करता. ग्लोबली लोक हाज्या खातीर गोंयांत येतले. म्हणून तर आमी सातत्यान म्हणटा की आमी शिफ्टिंग ऑफ द मायंडसेट फ्रॉम द सिम्पथी टू एम्पथी एम्पावरमेंट हाज्या खातीर आमी म्हणटा अवेरनेस टू एक्शन आनी एक्सक्लुझिविटी टू इक्विटी हाजेर आमी भर दिता. आनी ह्या आमच्या पर्पल फेस्टिवलांतल्यान नेमक्यो ह्योच गजाली आसतल्यो. आमकां सिम्पथीची फक्त गरज ना, तांकां एम्पावर करपाची गरज आसा. आमकां फक्त अवेरनेस करून जावचो ना, आमकां एक्शन कितें ती दाखोवची पडटली. आनी म्हणून तर एक्सक्लुझिविटी न दवरता टू इक्विटी ते आमच्या समांतर आसा हें आमकां सगळ्या जाणांक दाखोवचें पडटलें. ते समांतर करपा खातीर आमचें गांव सरकार हें सातत्यान वेगवेगळ्या पद्दतीचें काम हें सुरळीत करीत रावतलें. म्हणून हांव म्हणटा की इनोव्हेटर्स आनी चेंज मेकर्स ह्या देशांतले हे प्राउडली अशा पद्दतीची आमची गोंयांत आमचे ह्या मिनिस्ट्रींतले मिनिस्टर करता म्हाका सुभाष फळ देसाय आनी त्यांनी सदोदीत ह्या डिपार्टमेंटा कडेन काम करता आसतना एक पॅशनेट रित्या तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. आनी खूब बरें काम पयलेच फावटी की लोकांक बाबा सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री हो आशिल्लो सब्जेक्ट हो तेंच्यांनी वेगळो व्हरून तांचो अट्टासो आशिल्लो की पयले फावटी एम्पॉवरमेंट ऑफ द पर्सन विथ डिझॅबिलिटी फॉर्म करा. पयले फावटी गोंयांत डिझॅबिलिटी कमिशनर आमी घालपाक शकले. आनी म्हणून तर आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार पर्सेंटेज वायज इट इज एप्रॉक्सिमेटली 2 to 3% ऑफ द पर्सन विथ डिझॅबिलिटी आनी 21% ज्यो इंटलेक्च्युअल डिझॅबिलिटीज आसा तितून 8% म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली तशें पळोवंक वचत जाल्यार 12% लोक जे आसा पळय हे वेगळ्या खंयच्या ना खंयच्या डिझॅबिलिटीच्या हेतूंतल्यान आसा. तांकांय खंय तरी एक सपोर्ट दिवप, तांच्या खातीर एक वेगळें मंत्रालय सुरू करप, तांच्या खातीर वेगवेगळी सुविधा दिवप हे सदोदीत आमच्या सरकारान केलां. ह्या हातूंतल्यान एक पर्पल थिंक टँक तयार जावप. ह्या पर्पल थिंक टँकांतल्यान हाजेर कंटिन्युअसली विचार जावप. म्हणून आमी म्हटलां की प्रकाशन व्यक्तीला जो पत्रकार कंटिन्युअसली हाजेर बरयता ताका तेजी जाण आसा, ताका तेजी तळमळ आसा, कंटिन्युअसली ही इज ऑन द ऑन बोर्ड. टायम टू टायम तांचे सजेशन ही लक्षात घेवन वेगवेगळ्या असोसिएशनचे हेड हांगासर आसा. इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचेर ज्यो डिझॅबिलिटींतल्या तेंच्यो ज्यो स्पेशलिटीज आसा तांकां बरोबर घेवन ज्यो पॉलिसी मेकिंगान चेंज करपाक जाय ते सातत्यान आमी सदोदीत करीत आसता. आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की इन्क्लुझीव थिंकींग हाजी गरज सातत्यान आमकां भासता. ते इन्क्लुझीव थिंकींग आमी सदोदीत करीत आसा. हांव वेगवेगळे स्टार्टअप्स, एड्युकेटर्स, आर्टिस्ट, बिझनेसमॅन, लिडर्स आनी आमचे फाटले फावटीचे CSR स्पॉन्सरर्स हांकां आव्हान करता. इट इज नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. म्हणजे हो एक गव्हर्मेंटाचें फेस्टिवल न्ही आनी दीस इज नॉट अ इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. दीस इज अ पर्पल फेस्टिवल. हो लोकांचो मुवमेंट आसा, लोकांचो कार्यक्रम आसा. म्हणून तर आमी सहानुभूती दवरता आसतना आमी सगळ्या जाणांनी पार्टिसिपेट जावप हें गरजेचें आसा. त्या कार्यक्रमाच्या प्रती फक्त ना बरो आसा सहानुभूती नाका आमकां, पण आमकां तुमचें पार्टिसिपेशन जाय. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हज्या 100% म्हणजे जे MLA फाटले फावटी आनी मिनिस्टर पार्टिसिपेट जाले तांच्यांनी फक्त गॅस्ट म्हणून न्ही तर होस्ट म्हणून त्या ठिकाणी काम केलें. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता स्पेशली फॉर द व्हॉलंटियर्स आनी ऑल्सो फॉर द पत्रकार ज्यांच्यांनी हेका नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर हाची न्यूज दिली. आनी गोंयभरचे व्हॉलंटियर्स जे विलिंगली स्वता येवन तेंच्यांनी सांगलें की हय आपले व्हॉलंटियर्स लावपाचो आसा. आनी तेंच्यांनी आपले 4 दीस व्हॉलंटरिली हेच्या खातीर कसलेच
मानधन न घेता त्यांनी जे काम केले त्यांना खरोखर सांगता मनापासून त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि म्हाका खात्री आसा की आम्ही निश्चितरित्या हे पॉपल फेस्टिवल सेलिब्रेट करता आसतना की गोंयांतल्या ह्या फावटीचे हे युनायटेड नेशन्स बरोबर आशिल्ले इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टिवल म्हणजे हाची पुराय जग हाची दखल घेतलो हाचो म्हाका विश्वास आसा आणि खरोखर ज्या पद्दतीन आमी वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यान तेच्या खातीर करता म्हाज्या पयलीं उलोवप्यान तेणें सांगलें की आमकां सरकाराक कितें गोंयच्या लोकांक कितें मेळ्ळें रस्त्यान कितें मेळ्ळें जाल्यार दोन गोश्टी आमकां प्रामुख्यान मेळ्ळ्यो जाल्यार प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जे आमी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर स्टार्ट केलें त्या सगळ्या डिजाबिलिटी खातीर लागपी इक्विपमेंट्स जे आसा दोज वर द बिलो पॉवर्टी लायन तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिवपाचें काम आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन पयले फावटी फाटल्या इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टिवला उपरांत केलें स्पायन रिहॅब सेंटर जे मातृशाळेंत आमी बांबोळे हांगासर सुरवात केली त्याची ट्रिटमेंट गेली कितलीशींच वर्सां गोंयांत अवेलेबल नासलें ते स्पायन रिहॅब सेंटर जर आमी खंय सुरवात करपाक शकले जाल्यार ते गोंयांत सुरू करपाक शकले फुडें वयता आसतना एक गजाल जी म्हज्या मुद्दामूच लक्षांत आयली आमी पळयता की जे इंटलेक्च्युअल पर्सन विथ डिजाबिलिटी ते वेगवेगळे एड्युकेशन घेत आसता 10वी जाता 12वी जाता ग्रॅज्युएट जाता बट इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड लोक जे आसा तांकां फॉर्मल एड्युकेशन सर्टिफिकेट मेळना ही पयर हांव जस्ट म्हज्या एका बुच्चलो अभियानांतल्यान पळयता पळयता जेन्ना इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड म्हाज्या समोर आयले तेन्ना म्हाज्या गजाल लक्षांत आयली हांवें सहज गुरुप्रसाद आनी मिनिस्टराक फोन मारलो वी हॅव डिस्कस म्हणजे आज आमी डिस्कस केलो की आमकां तांकां आमी जर स्किलिंगाचो सगळ्यांचो विचार करता आसत जाल्यार इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड लोकांचेय बी स्किलिंगाचो म्हणजे नॉट ओन्ली द स्किलिंग नाव वी आर थिंकिंग टू गिव देम द सर्टिफिकेट गोंय हे पयले राज्य जातलें की ह्या लोकांक सुद्दां इक्विवेलंट टू 10वी पास सर्टिफिकेट दिवपाची इक्विवेलंट टू द 12th पास सर्टिफिकेट दिवपाची जेणे करून आमी म्हणटा ते तांकां जो 4% तांकां रिजर्वेशन आसा त्या 4%ान तांकांय बी तांचो वांटो जो आसा इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड लोकांक मेळपाक जाय अदरवायज जाल्यार इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड लोकांक तांचे कडेन खंयचीच सर्टिफिकेट नासल्या कारणान ते एप्लाय करूंक शकना बट सरकार म्हणजे हातूंतल्यान इट वील टेक द पॉलिसी डिसिजन आनी डेफिनेटली पॉलिसी डिसिजन्स घेतल्या उपरांत आमी जाता तितके बेगीन म्हणजे इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड फॉर एक्झाम्पल संजय स्कुलांत एक 5 वर्सां शिकता आसत जाल्यार 5 वर्सां शिकल्या उपरांत ताची एक लेवलाची स्किलिंग एग्जाम घेवन ताका 10वी सर्टिफिकेट दितले 12वी सर्टिफिकेट दितले आनी वेळ पडलो जाल्यार इन फ्युचर ग्रॅज्युएशन किंवा त्या पद्दतीची सर्टिफिकेटूय ताका दिवपाचो आमच्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान जितकी जितकी स्पेशल स्कूल्स आमचे आसा त्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान अशा पद्दतीची तेंची either Goa board otherwise a different board will take that skilling exam and आमी तांकां ताची सर्टिफिकेट जी ती दितली हें हांव निश्चितच रित्या आयज सांगता आनी परत एकदां हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी एंटायर टीम जे वांटेकारी जातात आनी मना पासून वांटेकारी जातात इट इज नॉट लायक जस्ट दीस इज अ डिपार्टमेंटल वर्क ना म्हणून हांवें म्हटलं डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्यांचें हें म्हजें काम आसा अशा पद्दतीन तें काम करता त्या खातीर त्या सगळ्यांचें हांव खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता कितली कंट्री पार्टिसिपेट जातात लेटस कंट्रीचेर आमी येता की आतां पर्यंत रजिस्ट्रेशन जातलें जाल्यार कळटलें फाटले फावटी जवळपास आमचे कडेन more than 15 countries have participated in the last Popal Festival. Definitely this time it will be the more. मैं सरकार की तरफ से आज पूरे घोषित कर लेता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के साथ इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ उसका रजिस्ट्रेशन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉपल फेस्टिवल 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इस दिन चलेगा और फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन ने हमारे साथ में मिल के ये पॉपल फेस्टिवल हम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है लास्ट टाइम 15 कंट्रीज इसमें पॉपल इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट हुए थे। इस बार उससे भी ज़्यादा कंट्री पॉपल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होंगे। ये फेस्टिवल सिर्फ स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए नहीं है, इस फेस्टिवल में पॉलिसी मेकिंग में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। डिजाबिलिटी कमिश्नर पूरे स्टेट से और बाकी कंट्री से भी यहाँ आते हैं। इंक्लूसिविटी के उसके ऊपर डिस्कशन होता है और पॉलिसी मेकिंग में हमेशा के लिए दे सबमिट द पेपर। लास्ट टाइम के इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल के बाद ढेर सारी कंट्रीज ने पॉपल फेस्टिवल करना स्टार्ट कर दिया, ढेर सारे स्टेट्स ने खुद का पॉपल फेस्टिवल करने स्टार्ट कर दिया। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मेरे मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट को। इस पॉपल फेस्टिवल इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल के बाद पूरे देश में चेंज आ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इस पॉपल फेस्टिवल का बहुत ही अभिनंदन किया है और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस से खुद इस कार्यक्रम में यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। मुझे पता है इस डिजाबिलिटी कमीशन तो बाकी मिनिस्टर्स बाकी स्टेट्स के यहाँ आते हैं। डेफिनेटली इन द एक्सचेंज ऑफ द पॉलिसीज, एक्सचेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द ईच एंड एवरी स्टेट्स एंड एवरी एसोसिएशन एक दूसरे से करते हैं
मैं बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि इस तरह के जो एसोसिएशन है और डिसेबिलिटी के लोग जो है एक खुद के इनोवेशन पे काम करते हैं, खुद के रिसर्च करते हैं और इस तरह के इंक्लूसिविटी पे काम करने के लिए ढेर सारे एसोसिएशन मैं जस्ट उल्लेख करूंगा, स्पेशली एसोसिएशन विच हैज कम फ्रॉम द आसाम, केरल, इस तरह के स्टेट से भी एसोसिएशन से यहाँ पे आए थे। लास्ट टाइम उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव चीज डिसेबिलिटी के लिए दिखाई थी। ऑल टुगेदर फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और द पर्सन विद डिसेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली द 12% ऑफ द लोग, उनके लिए इस तरह से काम करना मैं उचित समझता हूँ। और इसी आज दिन रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर होते हुए भी 8 तारीख से 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक इस पॉपर फेस्टिवल्स यहाँ पे स्टेट में, सॉरी 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक स्टेट में इंटरनेशनल पॉपर फेस्टिवल, पूरी स्टेट पॉपर फेस्टिवल से कार्यक्रम के पार्टिसिपेट होंगे। पूरे गोवा के लोग के साथ साथ बाकी यूथ जो वॉलंटरली काम करते हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और खास करके घोषित करना चाहता हूँ क्योंकि आज तक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ऑफिशियली कोई बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। वो 10th पास 12th पास ऑफिशियली जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गोवा सरकार की कोशिश रहेगी। इसी साल हम उनको 10th पास 12th पास या डिप्लोमा अदरवाइज ITI सर्टिफिकेट देने के लिए हमारी सरकार की कोशिश रहेगी और इंटेलेक्चुअल लोगों को जॉब में उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गोवा हमेशा के लिए इंक्लूसिव गोवा 2030 तक हमारा टारगेट कंप्लीट करेंगे। हम एक्सेसिबल गोवा, इंक्लूसिव गोवा की कैंपेन विकसित गोवा 2037 के साथ साथ चला रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सिर्फ हम माइंडसेट चेंज करते हुए सिंपैथी से हम एम्पावरमेंट करेंगे, अवेयरनेस से एक्शन में आएंगे, एक्सक्लूसिविटी से इक्विटी में आएंगे। गोवा के पूरे लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होते हुए मैं इंटरनेशनल, नेशनल सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट करता हूँ। जितने जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करें और हमारे डिपार्टमेंट के लिए सहयोग करें। तो इससे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग पूरे देश विदेश से इस इंटरनेशनल पॉपर फेस्टिवल में ज्वाइन होंगे। डेफिनेटली this time we will celebrate the International Purple Festival with the United Nations in the big way from the 9th October to the 12th October. The international participant also will do the registration on this our app and definitely they will participate more than 15 countries. Last time I participated, now this time the more countries will participate for this International Purple Festival. Once again I welcome for the each and everyone for the International Purple Festival. Thank you. 12% दिव्यांग आसा देशात पुराय गोंयांत कितले आसा? इट इज अप्रॉक्सिमेटली जेन्ना आमी देशाचो रेशो 12% आसा तेन्ना खंयच्या राज्यांत सुद्दां तो रेशो हो तसोच आसतलो, हो 10 ते 12%च्या दरम्यान आसतलो सगळे कडेन। इट इज फिगर आमची न्ही, इट इज फिगर नॅशनल लेवलाचेर आसा, सगळे कडेन तो फिगर तसोच आसता। दीस आमी डिपार्टमेंटान आमचो एक्सटेन्सीव सर्वे करपाक घेतला, हितून आमी जेका म्हणटा की एजेड डिसेबिलिटी जी आसा पळय त्यो सुद्दां हितून इन्क्लूड जाता। म्हणजे ताका आमी एक्वायर्ड डिसेबिलिटी म्हणजे काही वर्सांनी मनीस जेन्ना 70-80 वर्सांचो जाता ताका परत आयकूंक येना जाता, ताका चलपाक प्रॉब्लेम जाता, ह्यो डिसेबिलिटी, पॅरालायसिस, पार्किन्सन्स, ह्यो डिसेबिलिटी ज्यो आसा पळय त्यो हितून एड ऑन जाय आसता। In fact, internationally, they take it 16% as assistive technology घेवपी लोक. So that is correct. Yeah. सरकारी नोकरी रिजर्वेशन आसा, प्रायवेटान ताका नोकरी मेळच्यो म्हणजे भितर पेपर्स बी सरकारी नोकरी 4% रिजर्वेशन आसा, बट हांव कॉंग्रेच्युलेट करता स्पेशली फ्रॉम द संजय स्कूल आनी आमचे मिनिस्टर हांच्यांनी ईच एंड एवरी फाटल्या इंटरनॅशनल पॉपर फेस्टिवलाच्या उपरांत सगळ्या कॉर्पोरेट आयजोंक इनवायट केले, त्यांच्या बरोबर तेंच्यांनी डिस्कशन्स केले आनी मोर दॅन 250 भुरगे आमचे जे फिजिकली डिसेबल्ड आसा ते आज जॉबार आसा बाय टेकिंग एफर्ट्स ऑफ अवर ओन डिपार्टमेंट आनी डिसेबिलिटी कमिशनर पॉपर फेस्टिवलाच्या उपरांत 250 भुरगे प्रायवेटान आसा। वाडपाक जाय म्हणून कितें करतले वाडपाक प्रायवेट ऑफकोर्स वाडपाक जाय म्हणून आमी अवेरनेस तर करता, पण आमी काय थंयसर कंपल्सरी करूंक शकना, बट आमी तेंचे कॅम्पस इंटरव्यू टायप सुद्दां घेवन तांकां अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे आनी खूब जाण नाव द कॉर्पोरेट हाऊसीस जे फुडें येता की हय आमी मदत करपाक तयार आसा, आमच्या कडेन ते जॉब करपाक तयार आसात जाल्यार तांकां आमी जॉब दिवपाक तयार आसा। आनी स्किलिंग रिस्किलिंग करपा खातीर आमी आतां जें म्हटलां की ताजेर आमी परत भर दीत आसा आनी ते आमी आनीक स्किलिंग करपाचें इंस्टिट्यूशनाचेर आनीक वाड करतले। हांवें जेन्ना म्हटलां की तांकां 10वी 12वी आनी ITI सर्टिफिकेट हांव म्हणटा, इट इज जस्ट म्हणजे
गव्हर्मेंटान किंवा प्रायव्हेट सेक्टरान सर्टिफिकेट कितें आसा काय प्रत्येक फावटी दितात तर ती सर्टिफिकेट दिवपाचो आमचो हाज्या उपरांत ह्या वर्साचो प्रयत्न आसतलो. तेजेर आमी डिसायड करूं ना दॅट अपेक्स बॉडी वील डिसायड म्हणजे आमच्या कडेन ITI आसा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन आसा which gives the certificate त्याची आमकां एकदां डिसायड केल्या उपरांत मागीर आमी ठरयता तर ती ताजेर एट अपेक्स लेवल CM will chair that meeting गोवा बोर्ड डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन डायरेक्टर अशा प्रकारचे सर्टिफिकेट आणि कोणची स्टेट अजून जे पर्सन विथ डिझॅबिलिटी मेळटा पर्सन विथ इंटलेक्च्युअल अशें मेळना दॅट मीन्स द व्हॅलिड सर्टिफिकेट बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. त्यांची वेगळी परीक्षा घेतली स्किलिंगची परीक्षा घेतली त्यांच्या डिझॅबिलिटीतली त्यांचे स्किल्स कितें आमी वाडयल्या ताजेर एग्जाम म्हणटा इट इज अप्रॉक्सिमेटली 12% वेगवेगळे भितर डिझॅबिलिटी पर्सन विथ द डिझॅबिलिटी PWD जे आहात हे जवळपास 4% आसात आणि इंटलेक्च्युअली डिझॅबिलिटी 8%. आता हे आम्ही त्या ते म्हणटा म्हाका नंबर येवचो ना बट इट अप्रॉक्सिमेटली 8%. आम्ही सर्वे केला डोर टू डोर सर्वे इज बीइंग आम्ही पण म्हाका सांगता आसतना एक ठोस भोगता की आमी सगळ्या हायस्कुलांक जे स्पेशल स्कूल चलयता तांकां सगळ्या जाणांक ग्रँट जे सरकारच्या वतीन दिता त्या सगळ्या जाणांक आमी वॉटेवर तेजे टिचर्स बाकीचे दिता इवन दो आमी बसीस आतां आमचे दिवपाच्यो थारायले. हांव एप्रिशिएट करता आमचे आस्था हायस्कूल म्हापसा, चेतना हायस्कूल कुडचड्या आणि लोक विश्वास प्रतिष्ठान हायस्कूल फोड्या ही एकदम एक्स्ट्रीम बऱ्या लेवलाचेर आणि त्याच्या पेक्षा चड लेवलाचेर बाकीच्या हायस्कुलां चलयतात पण हांचें काम जें आसा हे ह्या सेक्टरांत आनीक चड मोठ्या प्रमाणात CM NEP सुरू जाल्यानंतर किती प्रोविजन आसा दिव्यांगा खातीर विशेष NEPच्या हितून इन्क्लुझिव्हिटी ही आसाच आसा ते पर्सन विथ डिझॅबिलिटी तर 100% इन्क्लुझिव्हिटी आसा. इंटलेक्च्युअला खातीर आमी स्कुला खातीर रिसोर्स रूम हो एस्टाब्लीश केला आणि रिसोर्स टीचर आमी ज्यांच्या कडेन 8 पेक्षा चड भुरगीं आसा तांकां आमी रिसोर्स रूम आनी रिसोर्स टीचर हो एडिशनल टीचर दिता. जी नॉर्मल स्कूल तांकां घेता पळय तांच्या खातीर ओनली इन गोवा स्टेट. थँक्यू. तुम्ही लॉन्च विथ टॅक्सी ॲप किती आता त्याची ड्रायव्हर आहे तो होत विषय. थँक्यू.